In the southernmost state of India, in the land known as the granary of Kerala, Palakkad, one man set out to revolutionize the food processing industry. From his humble beginnings as a rice merchant to transitioning as the pioneer of the wheat processing industry, Mr. Ameer Aly, CEO Diamonds Group, has an inspiring success story to tell. His business ethos is deep-rooted in social commitment, with a determination to deliver the best quality food to the people. Diamond's flour mill, nestled in the lush greenery of Kottayam district in Kerala, was the realization of his broad vision. He was resolute in developing the best production methods to deliver top quality products. The quality of the raw material is ensured by sourcing wheat from trusted sources in North India. The wheat goes through advanced processing methods that adhere to international quality regulations, including a 5-step cleaning and milling process. Walking hand in hand with the changing times, embracing technological advancements and innovation, he constantly strives to fulfill all the requirements to be the best. Regular monitoring of the wheat is done with the assistance of the chemist, who ensure the quality of raw materials and finished products is up to standards. His quest for improving the production methods didn't end there. He made history by being the first in India to completely source a fully automated flour milling plant from the world-leading provider, Ameer Aly, Switzerland. The seamless supply of raw materials is ensured with steel silos that have a storage capacity to cater to around 20 million people. The dedicated team at Diamonds embodies the essence of the vision, contributing to his unwavering strength. Many of them have been an integral part of the growth of Diamonds for numerous years, committed to upholding the legacy of the brand. His steadfast commitment has greatly contributed to the international recognition of the brand, including the prestigious International Arc of Europe Quality Excellence Award from the Business Initiative Directors, Europe, and the KSIDC Excellence Award. These tokens of encouragement attest to the assured quality of Diamonds products. എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ പോകാനും കാരണം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഡയമണ്ട് ഡാറ്റ തന്നെയാണ്. അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. നമ്മുടെ ഹോട്ടലിലോട്ടും നമ്മുടെ ബേക്കറിലോട്ടൊക്കെ ഈ ഡയമണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. ഞാൻ ഒരു 30 വർഷമായിട്ട് ഡയമണ്ടുമായിട്ട് ഇപ്പം ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു.
വേറെ പല ബ്രാൻഡും എടുത്തിട്ട് ഇത്ര ക്വാളിറ്റി എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഹോട്ടൽസ് ആണെങ്കിലും ബേക്കേഴ്സി ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് തന്നെ ഡയമണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. ക്വാളിറ്റി കൺസിസ്റ്റൻസി അതാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലുത്. പിന്നെ നല്ല ബന്ധമാണ്. വളരെ നല്ല മൈദയാണ്, വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നേ വരെ ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കമ്പനി വിളിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് എപ്പോഴും ചോദിച്ചു വരുന്നത് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് മാത്രമാണ്. He recognizes and firmly believes that the combined efforts of the staff play a crucial role in the brand's development. 30 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ പണി ചെയ്യുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു, നല്ല ക്വാളിറ്റി നല്ലതായിട്ട് പോകും. ഇത്രയും സ്റ്റൈലോ ഇതൊക്കെ ആയി നല്ല രീതിയിൽ ഞാനൊരു 10-33 വർഷമായിട്ട് ഡയമണ്ടിൽ സ്റ്റാഫാണ്. ഡയമണ്ട് തന്നെയാണ് ജീവിതം. For it is through collective efforts that we achieve greatness in every grain. As Helen Keller once said, alone we can do so little. Together we can do so much.